Hi, Peter. Nice to see you in our podcast. Nice to see you. Our translator. Have we ever met? No, we haven't met, but I seen different seminars, video seminars with you. Peter, Ksenia will be our translator. Hi. Okay. Okay, good. Hello. Hello. Good to see you. Good to see you too. Питер, я рад пригласить тебя на наш подкаст, который называется «Наука, терапия, духовность». Peter, I'm very glad to invite you and welcome you to our podcast, Science, Therapy and Spirituality. В котором я обычно приглашаю различных тренеров НЛП и психотерапевтов и духовных практиков для такой дружеской беседы и обсуждения жизненного пути в терапии и духовных практиках. So usually Borislav invites famous NLP trainers, therapists, people who practice different spiritual like practices, so that they are able to share their professional path and share their experience and what successful like techniques they use. И я хочу тебе сказать, что я знаком с тобой исключительно по видеозаписям семинаров, которые ты проводил в свое время в России. And Borislav knows you from the video seminars that he has seen that you conducted in Russia. И я в свое время был глубоко восхищен твоим семинаром по моделированию опыта в НЛП, который ты проводил, и он меня очень сильно вдохновлял на моем профессиональном пути. And Borislav was inspired by your modeling practice. And Питер, я веду данный подкаст где-то с начала этого года, и я уже пригласил очень большое количество людей на него, и идея тебя пригласить была тоже очень давно. Вот. Но как-то мое подсознание почему-то элегантно забывало это сделать, и только благодаря нашей общей знакомой мне получилось выйти с тобой на связь, и я очень благодарен судьбе, что у меня получилось начать коммуникацию с тобой. And Borislav started this podcast the beginning of this year, and he had this idea of inviting you for a long time, but his subconsciousness used to forget about that. And due to the fact that you have one mutual acquaintance, he was able to contact you and to invite you, and he is very happy and thankful to his destiny that he has this opportunity. Wonderful. Питер, я обычно начинаю, обычно подкаст – это дружеская беседа, и в которой я просто задаю гостю различные вопросы. И первый вопрос, который стандартно я задаю, это: Питер, скажи, как начинался твой путь в психотерапии, в НЛП? Где было начало для тебя твоего жизненного пути профессионального? Начинает соединение пропадать. And so this podcast is a like vacation, and usually I think I lost the translation a little bit there. There was a little bit of disturbance on the line. Ксения, повтори, пожалуйста. Слышите меня? Да, еще раз повтори. I'm sorry, I lost connection. So usually this podcast is a friendly communication, and the first question that Borislav asks our guests is, how did your professional path started? Where was the beginning when you started to study NLP? Okay, thank you. Okay, we're talking about 1980s.
and probably the connection with NLP started a little bit indirectly, because in the 1970s, my main focus was on meditation and higher states of consciousness. And I was writing a book and writing a thesis on higher states of consciousness and literary creativity. And it's like, first there was, in a way, the meditation. Then there was a connection between the meditation and experiences of consciousness in writers. And then there was an interest, well, how is language working? How is literature working? And I was interested in how writers were using language to stimulate something similar to the experiences of consciousness that they had. So that was quite, you know, like quite spiritual, quite abstract, quite philosophical, quite literary, and quite beautiful. Then towards the end of doing my PhD thesis, I began to work with a man called Tony Buzan, teaching learning skills. And there was a kind of connection, because some of the people that I knew from meditation were also working with Buzan. And he was teaching skills like how to do mind maps, this visual note-taking process, how to improve your memory, how to read faster, how to organize your study. And that took me into getting interested in, why do people learn differently? You know, what's going on? Because you know, the naive assumption is that we're all pretty similar. Peter, but what I noticed, Peter, I'm sorry, we lost our translator. She. One moment. Okay. One moment, please. She disappeared. So you're following me with the English, Borislav? Yes, yes. Okay. Питер говорил, что его жизненный путь начался, профессиональный путь начался в где-то середине 80-х годов, вот, и он начинал свою работу с занятий различными медитативными практиками, вот, и добавлял определенные вещи, я просто не фиксировал сознанием, сейчас переводчик наш выскакивал. Peter, please, one moment. Very bad connection. No problem. Where are you located physically, Borislav? I'm located in Kharkov city, near the borderline. Okay. Okay. And the translator? Translator maybe in Kiev. I don't know. Okay. So it's a problem with internet, her end? Yes. Yeah. Sometimes it happens. Sorry. Yes. Yeah. I can see you. Yes, okay. Is she back? Yes. Yeah, I hope so. Okay.
Difficult internet in Kiev, Ksenia? I'm in Lviv right now. Yes, sometimes it's Oh, not working. okay. You're So in Lviv, sorry. home of wonderful chocolates. I hope. Yeah, Still, but I'm temporary here. It's not where I live. yeah, right. It's a lovely city. Yeah, so let's try. Okay. Where did you lose the thread? Oh, in the beginning, that's everything started in 90s and just Okay. I'm so sorry. Okay. Yeah, because I don't hear your translation, so I don't know when we're missing you. From the beginning. So okay. So how I got started, 1970s, I was a student and teacher of meditation, and I became interested in experiences of higher states of consciousness in symbolist writers. Мгм. То есть его путь начался в 1970 году. Он был, как бы изучал и преподавал медитацию, и его заинтересовало как бы более высокое состояние сознания. Вот, и какие-то писатели, символисты, Борислав? Yeah. Мгм. And I became interested in how the writers were using language to create similar states of consciousness in the reader. Мгм. И его интересовало то, как писатели используют язык для того, чтобы ввести это состояние читателей своих. So in a way, this was my introduction to NLP, though I didn't know it. Мгм. И такое было его как бы вступление, введение в НЛП, но он еще не знал об этом. Because I was doing a kind of modeling. Мгм. Потому что он делал своего рода моделирование, практиковал. You know, when the writer is describing something, what really are they experiencing? Мгм. Потому что, то есть он задавал себе вопрос, когда писатели пишут такие тексты, то что они ощущают, какой, ну как бы ощущают, что с ними происходит в этот момент. When they write about poetry, what do they think they're doing with language? Мгм. Когда они пишут какую-то поэзию, то что они думают, как бы как они используют язык. And can this help us to understand the deep structure of the difference between one writer and another? Мгм. И может ли это помочь нам понять разницу между одним писателем и другим? So, to give you one example, there was one French poet in the 19th century called Stéphane Mallarmé. Мгм. То есть как один пример он приведет, что был французский писатель in 17th century, 19th century. в 19 веке, Стефан, what was his name? Sorry? Mallarmé. Стефан Маларме. Yeah. And he had an experience that behind language is silence. И у него был такой опыт, что за языком больше ничего нету, тишина. So he was trying to give people an experience of language interacting with itself to make you more aware of the white space. Мгм. То есть и он старался помочь людям как бы ощутить вот эту пустоту, то есть взаимодействуя с языком, ощутить это белое пространство. Like the space on the page, the white space between the letters. Мгм. Как белое пространство на бумаге, расстояние между буквами.
And he was succeeded by another writer called Paul Valéry. Мгм. И после него как бы это продолжил еще другой писатель. And Paul Valéry used to wake up early in the morning and study his own subjective experience. Мгм. Его звали Пол Валери, и утром он просыпался и начинал изучать свой субъективный опыт. And he also came to a sense of a self beyond language. М. И у него было как бы ощущение себя как бы Beyond language. за языком, ну это дословно. Мгм. Yeah. Вне But языка, вне рамок языка как-то. Я за пределами языка. But Мгм. Так и есть, говоришь? and he tried to express it in the music of the language. Мгм. И он пытался это выразить при помощи как бы музыкальности языка. So in a way, this was my first big modeling project. Мгм. И своего рода это был его первый такой процесс моделирования. And then towards the end of my studies, I began to work with Tony Buzan teaching learning skills. Мгм. И под конец своего обучения он еще совместно там с кем-то работал, чтобы преподавать. And you were teaching. Learning skills. Он обучал как бы Навыки обучения. навыкам обучения, да. Yeah, how to read faster, how to memorize things, how to organize study, how to take notes visually with mind maps. Мгм. То есть обучал тому, как скорочтению, как лучше запоминать, как организовать процесс обучения, как делать ну, как бы записи. And I began to notice that people learned differently. Мгм. И он стал замечать, что люди учатся по-разному. So some people used to like mind maps to take in information, and some people like to use mind maps to organize their thoughts for making a presentation. Мгм. То есть, потому что некоторые люди использовали карты, mind map, Карты ума. Mind map. карты ума, некоторые используют для того, чтобы ну, как бы взять какую-то информацию, а некоторые их использовали для того, чтобы организовать информацию. And that took me to NLP. Мгм. И это привело его к NLP. So I was teaching these learning skills in America, and people started touching me on the shoulder in a strange way. Говорит, что он обучал навыкам обучения в США, и люди начали как бы хлопать его по плечу очень как-то странно. So some practicing of anchoring. То есть это он начинал так практиковать якорение. So I found NLP quite interesting. Но он считает, что NLP достаточно такой интересным, But in one way, a little bit superficial. но в какой-то мере поверхностным. So I became interested in, well, how can you connect consciousness with NLP? Мгм. И он стал раздумывать о том, как можно сознание объединить с NLP. So it's quite interesting because very early NLP Мгм. Это очень интересно, потому что на ранних своих этапах NLP is rather Buddhist. было достаточно буддистским. Yeah, the first model of NLP, there's no self. Мгм. В первой модели NLP нету я, да, self — это я. Мгм. Yeah, well, there's no self.
Мгм. There is a ya. So Grinder used to talk about switching referential index. Мгм. Гриндер говорил о Переключение. смене Переключение референтного индекса, смене. индекса. Мгм. So it's like before they had perceptual positions. Мгм. Это до того, как у них были позиции восприятия. So here's me. I am ya here, Мгм. and То there's есть, you there. Мгм. То есть я есть здесь, и ты есть там. And if I put myself in your shoes, I'm now you. Мгм. И если я поставлю себя на твое место, то теперь я это ты. Ну, я становлюсь тобой. So early NLP didn't have a notion of identity. Мгм. И в раннем НЛП не было такого понятия идентичности. You know, there were the senses, there was language, there was physiology. Мгм. Были ощущения, язык, физиология, There's programming. было программирование. In the 1980s, Robert Dilts introduced the idea of identity. Мгм. И в 1980 году Роберт Дилс, он ввел такое понятие, как идентичность. And people like Michael Hall, Мгм. И люди, как Майкл Хо, Майкл Холл. Холл. Мгм. they, in a way, they're bringing this notion from the Christian tradition that there's a self. Вот, и они перенесли, ну, как бы привнесли это понятие «я» из христианства. You know, this notion of identity was new in NLP in the 1980s. Вот, и в 80-х годах понятие идентичности, оно было новым для НЛП. You know, I found these things very, very interesting. Я считаю, что это очень интересно. And what happened with my work? И что произошло с его работой? I started to connect things coming from the Indian tradition of meditation and NLP. Он стал объединять традиции, как бы индийские традиции медитации и НЛП. Питер, небольшой вопрос тебе. А какие именно традиции индийские ты начал интегрировать с НЛП? В какой традиции ты бежал? So it's a question for you. So what kind of Indian traditions you started to combine with NLP? Well, there is a Sanskrit term. Есть термин из санскрита. Pragyaparad. Pragyaparad. Yeah. Now, Pragyaparad means the mistake of the intellect. И это означает ошибка интеллекта. So what this term is saying is that all human difficulties come down to one thing, essentially. И этот, что это означает, этот термин, это то, что все трудности человеческие, они сводятся к одному. A confusion between the one and the many. Это Замешательство одним и множеством. что? Замешательство между одним и Между одним и множеством. So, you know, what it's saying is that if we remain aware of our unbounded nature, there are no problems. То есть если мы
не будем, если, Борислав, если мы не будем осознавать, как бы, can you explain unbound in another words, please? Without limits. Unbounded means without boundaries. Yeah, okay, that's what I thought. Без граница. Да. То есть если мы будем осознавать свою безграничную природу, то не будет проблем. So we get identified with the notion of a personal self. То есть и мы идентифицируем себя, ну, как бы с нашей личностью. And as a result, we separate ourselves from the world. We make ourselves small. We make ourselves weak. We make ourselves vulnerable. And we lose ourselves in the complexity. Вот, и в этом случае мы тогда отсоединяем себя от мира, мы делаем себя маленькими, слабыми, уязвимыми, и мы теряемся в сложностях. Отсоединяем себя от чего-то и божественного, когда мы признаем свое признаем свое Yeah. я. So, is this okay? Are we Yeah. on track? Ну, это, наверное, у вас спрашивает, мы еще, ну, как бы говорим о том, что нужно, идем по плану. Sure, yes, sure. Питер, смотри, я замечаю, что достаточно большое количество тренеров НЛП, оно обращает свое внимание на медитативные традиции рано или поздно. То есть я знаю, к примеру, Стивен Гиллиган начал интегрировать в НЛП знания Китая и Индии. Я знаю, Стивен и Канира Андреас привносили в НЛП систему медитации и индуистские традиции. Это же делал, к примеру, по-моему, в чем-то Роберт Дилтс. То есть это общее движение в данном направлении. So Borislav noticed that many NLP trainers, at some point, they started to use and like combine, implement traditions of meditation. So, for example, Stephen Gilligan, he used the knowledge of China and India. Stephen Andrea also used... Стивен Андреас и Канира Андреас. Kanira Andreas, they also used Indian tradition, and Robert Dilts as well. So it's like a tendency. Yeah, I don't know much about their connection with Indian tradition, particularly. I studied for many years with an Indian teacher. Говорит, ну я не знаю очень много о применении именно индийских знаний, но, говорит, много лет я занимался с индийским учителем. I know that Connie Andreas, her work starts to look a little bit like, for me, some kind of Sufi tradition. Но говорит, что вот работа Кони Андреас, она похожа на суфийскую работу. Суфийскую традицию. Because the core states in core transformation, they're a little bit like facets of being, different facets, different qualities of the diamond. Потому что так и называется ко-состояние. И там он говорит, и сотрансформация — это качество бытия, как говорит, как качество одного бриллианта. Yeah. So
you know, the diamond is like glass. It has no color. Он говорит, ну вы знаете, что бриллиант, он как стекло, он бесцветный. But when you shine light through the different facets, it's split into different colors. Мгм. Но когда свет попадает на грани, то как бы свет преломляется и как бы делится на разные цвета. And these are qualities like peace, joy, love. Мгм. И это как как мир, радость, любовь. Now, they're very close to the diamond. Мгм. И они очень близки к бриллианту. But beyond all the qualities and colors is the pure void, the pure emptiness. Мгм. То есть и за этими цветами и качествами находится пустота. Yeah. So like in Bali, they'll talk about sunya or sunyata. So these terms like moksha, nirvana, they're pointing towards this state which is beyond qualities. Мгм. Говорит, и на Бали они говорят о таких понятиях, как суня, суньята, мокша, нирвана. То есть это все говорит о состоянии ну не за пределами как бы. How are you doing, Ksenia? Is this Yeah. okay? Good. Yeah, sure. Yeah. A little bit challenging, I think. Sometimes, but it's fine. Yeah, good. Very If interesting. there's anything, you let me know, okay? Okay. So in Christian mysticism, you also find references to this kind of state of emptiness or pure consciousness, and also in the writings of poets and novelists like the ones I mentioned and Marcel Proust. И говорит, что в христианской традиции также есть как бы эти понятия состояния, о состоянии пустоты и как бы чистого сознания. И многие писатели, новеллисты, которых он называл, они также говорят об этом. So these French writers will talk about the moi pur, the pure self, the pure I. Вот эти французские писатели, которых он упоминал, они говорят о истинном я. So in my NLP work, what I gradually started to do was to try and find. Yeah, sorry. No, sorry. Do you prefer it if I give you a short piece or a longer piece? You're Middle. like you're perfect. The way you are talking is perfect for me. Okay. Good. So what I started to find in my work with NLP was I started to explore beliefs to try and find the mistake of the intellect, the pragyaparad for my client. И что он начал делать в НЛП работе, он старался исследовать установки и найти эти ошибки интеллекта. And so
this was the basis of what I came to call repatterning. И это было начало того, что он позже назвал Борислав repatterning. Как он называется? Репаттернирование. Как? Yeah, Репаттернирование. and Репаттернирование. and the really intention is to try and give people a glimpse of pure consciousness. То есть и идея заключается в том, чтобы дать людям как бы взглянуть на чистое сознание. As is done in some Buddhist traditions. И похоже, что это делают в буддийской традиции. So, Borislav, you want to say something, or you have some question, or Да, конечно. how are we doing? Да, я ожидал, думал, что ты продолжаешь. Питер, НЛП – это искусство моделирования опыта. И если я знаю, что человек является практиком НЛП, тренером НЛП, то он извлекает определенные модели из объектов изучения. Ты говоришь, что ты изучал параллельно НЛП и индуистскую традицию. Ты комбинировал эти системы? Как ты их комбинировал? Какие модели ты извлекал? И что ты преподавал в сфере пограничной между НЛП и медитацией? So yeah, Borislav has a question. He just thought that you were wanted to continue. So and yeah, he has a question. NLP, it's gives us tool for modeling and different like specialists who practice NLP. They take some я запуталась. Take some models from the objects of their study. So they study, as I understood, like famous people, and they model them, and they take some models from these people. And you said that you combine like Indian tradition practices with NLP. So how did you combine them? And how did you teach? Ты моделировал каких-то практиков медитации, либо практиков йоги, вот, и какие результаты твоего моделирования? Вот. And so, have you modeled some like famous, like let's call them famous people who practiced yoga, for example, or practiced meditation? Did you have any interesting results? I think my focus is a little bit different. Говорит, у меня немножко другой фокус. Because if we think about traditional NLP modeling, we think of like we're shall we say either intuitively or analytically or both trying to understand the structure of a skill or a quality, an ability that someone has. Okay. You want to translate that? Yeah. And I lost some connection. Говорит, что в традиционном моделировании, то есть либо интуитивно, либо аналитически, мы стараемся понять структуру какого-то навыка, либо качества, которое есть у человека. And I lost second how the sentence, the last words, that when trying to understand structure of skill or equality. Yeah, you're trying to, in early NLP, you're trying to understand the structure of a skill, a quality, or an ability. Yeah. Ну, то есть в традиционном НЛП мы пытаемся понять структуру какого-то качества, способностей,
или навыка. So I think what came out of my pre-NLP modeling was an understanding of some of the broad lines of how consciousness develops. Мгм. То есть из его опыта предмоделирования он хотел понять, как развивается сознание. So these are to do with how our relationship with the transpersonal develops. И это относится к тому, как развивается наше трансперсональное. So you know, if you think about Robert Dilts' neurological levels, Если мы вспомним неврологические уровни Роберта Дилтса, he's looking at 5 or 6 personal logical levels. То есть у него было 5 или 6 логических уровней. So environment, behavior, capabilities, beliefs and values, and identity. And mission or vision, the highest level. То есть, And mission or vision, the 6th level. Well, yeah, maybe just let her translate first. Or... То есть это окружение, поведение, способности, установки, ценности. And then he used to talk about a level beyond identity, which he called the spiritual. И был еще уровень, который был выше них, и это была духовность, духовный уровень. So he later connected that more with the things like vision and mission. Да, и он соединял это с такими вещами, как видение и миссия. Which is, you know, you could say mission and vision are not necessarily the spiritual, but ideally they're where our individual goals and directions connect with something beyond ourselves. То есть можно сказать, что видение и миссия это, ну, как бы не относятся к духовности, но они как бы относятся к целям человека, и они как бы выходят за рамки индивидуального. Where the individual goals and direction connect with something beyond them. Вот где цель и видение, они соединяются с чем-то, что находится вне их пределов. And all those 6 logical levels plus the spiritual in this way of thinking are to do with content. И все его 6 уровней и духовный уровень, они все о содержании. So are you still there, Ksenia? Moment. Yes. Sure. Yeah. Yes, I am. Okay. I'm back. So if you think of the lower logical levels like a triangle. Если мы будем мыслить говорить о логических уровнях, как о некотором треугольнике. And then the spiritual like a triangle at the top.
то спиритуальность, духовность будет на верхушке данного треугольника. And then the identity is connecting. И идентичность является связующим звеном. Ксения, продолжай. What I was interested in is what is the area outside these two triangles? И меня интересовало, что это за зона, которая находится между двумя этими треугольниками. So what's the relationship of content to that which has no content? Какое отношение того, у чего есть содержание, с тем, у чего нету содержания? You know, it's like when you go to the movies, you watch a movie. Когда вы идете в кино, то вы смотрите фильм. But if the film breaks, you see the screen. Но если кинолента разорвется, то вы увидите просто экран. So we have sensory experience, visual, auditory, kinesthetic, we have language, we have images, all that is content. И это все содержание. У нас есть как бы опыт ощущений, визуальный, у нас есть язык, картинки, это все. What we truly are is not content. Но то, чем мы являемся на самом деле, это не содержание. So, you know, this is to take what John Grinder was saying to a greater extreme. И как Джон Гриндер говорил, что нам нужно прийти до крайности, взять это до крайности. Because Grinder was saying NLP is about structure. Гриндер говорил, что NLP это о структуре. So if you take visual, auditory, and kinesthetic, Если мы возьмем визуальное, аудиальное, кинестетическое, that's a structure that's kind of like given. это как структура, которая подается. So you can put different content through that structure. You can see a swan, you can see a tree, you can hear music, you can hear the river. Вы можете пропускать через данную структуру самое разное содержание. Там, деревья, реку, какие-то другие объекты. But even sensory images are still content. Но сенсорные имиджи по-прежнему обладают определенным наполнением. So there's consciousness is before content. То есть сознание, оно у нас стоит до содержания. So this isn't about taking a model or a technique from another teacher or another tradition. То есть это не о том, чтобы взять модель или какую-то технику у другого учителя или в какой-то традиции. This isn't about NLP plus Buddhism or NLP plus meditation. Это у нас не получается NLP плюс буддизм, NLP и плюс медитация. It's NLP applied to what is the source of consciousness. То есть это NLP, примененное к тому, что является источником сознания. Питер, я понимаю, что ты говоришь о структуре, естественно. Я приведу маленький пример. Скажем, Конни Андреас, она изучала труды Рамана Махарши, и нашла в его трудах определенную фразу, которую он давал своим ученикам. So, yeah, Peter Borislav understands that you're talking about structure, and he would like to give you a small example. Connie Andrea, she studied works of Raman Maharshi, and she found one phrase that he was given to his students. Рамана Махарши как-то сказала своим студентам: если у вас проблемы,
Просто вспомните и осознайте, кто вы есть на самом деле, и ваши проблемы уйдут. Mhm. And the phrase is, if you have any problems, just be aware of who you are, remember who you are, and these problems will just disappear themselves. На Yeah, основании, that's what I'm. Sorry. на основании данной фразы Конни сделала практику, где она переводит клиента во вторую позицию восприятия, и он смотрит на проблему. А потом она переводит во вторую позицию восприятия по отношению к второй позиции восприятия. И клиент смотрит на себя, смотрящего на проблему. Mhm. So, and Connie made this, applied this to her own practice. And when she's working with a client, she's taking the client to the second position, where from this position, client looks at his problems. And then she takes the client to the second position in relation to this second position, and he or she is looking at himself, looking at the problem. И проблема начинает уходить. Таким способом And создала свой стиль работы терапевтический, который уже практикует много лет. mhm. And this in this way the problem starts to go away, and she created her own style of work. Right. В твоем, Yeah. I mean, в твоем понимании это моделирование, это же не NLP плюс медитация, правильно? Это изъятие структуры и использование ее в практике. Mhm. So, how do you think, is it modeling? Is it modeling for you? Because it's not NLP plus meditation. It's like extracting some technique and using it. Extraction structure and using interpretation. well, I mean, for me, it's a little bit like a mixed blessing. From one side, what she's extracted from Ramana Maharshi saying is dissociate and then dissociate again. Yes. Mhm. Ramana Maharshi is not talking about dissociation. He's not talking about stepping out of experience. He's talking about recognizing that you are pure consciousness. And that is not a position or a perspective. That's a realization of this is what I am. So Да, а у меня частично прервалось. Ты скажи, я бы добавлю, я если что. Мгм. Ну, В общем, Питер говорит о том, что Рамана Махарши, он говорил не о диссоциации, а он говорил о переходе на более высокоинтенсивный опыт сознания. Вот, то есть Питер говорит, делает различие, что это не просто диссоциация, что-то большее. Питер, please. Yeah, exactly. So there is a term in some spiritual language, witnessing. Говорит, и в духовном языке есть такой термин, как свидетельствование. And there's a very subtle difference between witnessing and dissociation. И есть очень тонкое отличие между диссоциацией и свидетельствованием. Because in dissociation, I take another perspective. Потому что в диссоциации я смотрю как бы с другой позиции, другая перспектива.
in witnessing, myself drops away. А в свидетельствовании мое собственное «я» как бы уходит в сторону, There is no self. и нету «я» тогда. There's just presence and awareness. Есть только присутствие и осознанность. Питер, а если мы говорим, к примеру, о таком шаманском феномене, как выход за пределы тела, то есть когда человек, допустим, спит и во сне начинает видеть себя спящим. Вот. В таком понимании это процесс можно назвать диссоциацией и описать данным структурным элементом? And Peter, if we talk about some shaman like notions, for example, when a person no, when conscience leave a body, for example, person is sleeping, and during like in his dream, he sees himself for sleeping. Can we consider that dissociation? Well, it's quite interesting because what we're talking about isn't astral traveling. It's not leaving the body. But yeah, you want to... Это, интересно, но это не, мы говорим не о как бы астропутешествии, мы не говорим о как бы выходе за пределы своего тела. When people begin to become aware of the pure self, когда люди осознают свое истинное «я», in the beginning it comes and goes. и вначале это приходит и уходит. Sometimes they notice it, sometimes they don't notice it. Иногда они это замечают, иногда нет. But when it's deeply established, it's present while the body is sleeping. Но когда это уже как бы установилось, то оно присутствует даже когда человек спит. So the body sleeps, but inside there is an awareness that the body is sleeping and there is a presence. И когда тело спит, то все равно внутри существует осознанность и присутствие, осознание того, что это тело спит. Питер, я по твоим комментариям наблюдаю, что твое такое ключевое оценивание НЛП, оно ориентируется на более ранние этапы его развития. И действительно, НЛП в начале, оно было достаточно таким редуцированным, что ли. Времена проходят, и сейчас громадное количество НЛП-практиков, оно создает уникальные, потрясающие модели, работающие с духовными процессами. Sorry, Ksenia, we lost our translator again. I'm sorry. She went into the absolute again. Yes. Linked to the highest I. Yeah. She transcended the realm of content. Yes. Moment, please. She will return. Moment. No, Ksenia, are you here? Yes, good, fine. Ksenia? Я уже тут, да, но я ничего не слышала, что вы задавали вопрос. Сейчас повторю. Питер, НЛП ранее, оно достаточно редукционистское. Со временем модели развиваются, и я вижу все больше и больше очень таких крутых моделей, которые создают практики. И опять же, вопрос тебе.
Как ты на данный период времени комбинируешь НЛП? Ты в большей степени в духовных практиках, либо ты больше ориентируешь свою работу на модель НЛП? Мгм. Вы сказали, в начале НЛП было какое? Редукционистская, ну, не очень много. Реду- Мгм. So, Peter, a question for you. So, in the beginning, NLP was quite reductional. So, Reductive. reductive. Thank you. Yeah, and then it developed, and a lot of great new models have been developed. And how do you combine NLP models and spiritual practices? Do you use more spiritual practices, or do NLP models take bigger part in that combination? Well, for me, the things that I use most from NLP are the very, very simple, basic things. Вот то, что он использует из NLP, это такие простые и базовые вещи. So listening, observing, Это Uh, слушание и наблюдение. Listening to the language very carefully, Очень внимательно нужно, он слушает язык. the language patterns, the metaphors, То есть метафоры, языковые формы. I'm feeling the energy in the body. И он ощущает энергию в теле, In my body and in the client's body. в своем теле и в теле клиента. You know, are they more in their head or more in their heart or more in their belly? То есть он ощущает, где клиент находится, либо больше в своей голове, в сердце или в животе. What are the tensions in their language between opposites, like I'm not good enough, oh, I'm good enough, I'm confident, I'm not confident. И он ищет, где в форме речи старается найти, где есть напряжение, где сталкиваются противоположности, и я недостоин, я достоин, я не слишком хорош, я достаточно хорош. So these basic tools I'm using in my work. И эти такие базовые инструменты он использует в своей работе. And these days I'm calling my work Conversations on the Edge of Silence. И сегодня он называет свою работу это разговорами на краю тишины. So the presupposition is that you and I are different. И пресуппозиция следующая, что ты и я, мы разные. You have different body, I have different body. У нас разные тела. On the level of feeling, maybe we're closer. На уровне ощущений, чувств, возможно, мы ближе. On the level of pure consciousness, we're the same. А на уровне чистого сознания мы одинаковые. So it's very important because this is what Ramana Maharshi is talking about. И это очень важно, потому что именно об этом говорит Рамана Махарши. If we can connect with that level of pure consciousness in which we are one, И если мы можем соединиться с этим чистым истинным сознанием, на уровне которого мы единое целое, then everything can be resolved.
тогда все можно решить. And every client, every student is my teacher in this. Every client, every student is my teacher in this. Как каждый клиент, каждый студент Мгм. И является моим учителем в этом. And it's very, very beautiful because if we can connect on the level where we are one, Мгм. И это прекрасно, потому что если мы можем соединиться на том уровне, на котором мы единое целое, all problems can be resolved. все проблемы можно решить. It breaks my heart what is happening in your country. Мгм. И у меня, говорит, сердце разрывается от того, что я вижу, что происходит в вашей стране. There's certainly a narrative in which this has to do with very concrete and real things. Мгм. И, ну, как бы тут дело касается очень каких-то, ну, как бы конкретных вещей. On one level, it's also a failure of consciousness. И на одном уровне это идет как бы неудача сознания. You know, not on the level of Ukrainians, not on the level of Russians, but on the level of humanity. Мгм. Это не на уровне украинцев или уровне россиян, а на уровне человечества. Our collective consciousness is not yet strong enough, unified enough that negativity can't arise. Мгм. И наше коллективное сознание еще не настолько сильно, не настолько объединилось, поэтому возникают такие сложности. So we in this difficult time we do whatever we can. Мгм. И в это сложное время мы делаем, что мы можем. And everybody is understanding that differently. И каждый понимает это по-своему. But every time we work with a client or Мгм. a group, Но каждый раз, когда мы работаем с клиентом или с группой, and they connect deeply with their heart, with their consciousness, и когда они на глубоком уровне соединяются со своим сердцем, со своим сознанием, on the level where we are one, на уровне, на котором мы единое целое, we create a small positive influence in the field of humanity. Мы можем тогда создать какое-то небольшое позитивное изменение на уровне человечества. I'm not saying stop fighting and meditate. И я не говорю вам, остановитесь, как бы перестаньте воевать и начните медитировать. I'm saying do what you need to do. If you need to fight, you need to fight. Я говорю, что вы должны делать то, что вы должны делать. Если нужно воевать, то воюйте. If you need to be at home to look after those who are at home, Если вам нужно быть дома, чтобы заботиться о тех, кто у вас находится дома. but if in our work with each other, we can connect with that very deepest level of humanity. Но когда вот мы работаем вместе с вами, то мы можем соединиться на этом более высоком уровне. We create a small impulse towards the light. Мы тогда сможем создать небольшой импульс в сторону света. Питер, такой Yes, вопрос. Borislav. Да, такой вопрос сразу возникает. Как ты думаешь, достижим ли этот глубочайший уровень гуманности
Вот, может ли НЛП как-то в этом помочь? Ну, к примеру, допустим, если я читаю индуистский трактат Бхагавад-гиту, то я обнаруживаю описание войны двух братских народов. Ну вот, и то, что происходит между там Россией и Украиной, на самом деле тоже в какой-то степени война братских народов, людей, которые жили вместе очень долго. Вот как ты думаешь, достижим ли вообще, если даже в священных писаниях Индии описываются подобные явления? Mhm. So, Peter, a question to you. Is it possible at all to reach this highest level of humanity? Because, for example, Borislav was reading Bhagavad Gita, and there is description of war between two neighboring countries, and so it's very similar what is happening right now. So even if some like sacred books there is description of war, if it's possible to reach this state of Deepest, highest state of humanity. deepest state of humanity, yes. Yes. And it's very difficult. Да, и это очень сложно. The teaching of the Bhagavad Gita is really to the point. И обучение Бхагавад-гиты именно, ну, как бы об этом и говорят. It's really to the point. Because Lord Krishna says to Arjuna, is saying, like, what should I do? If I fight, I kill my brothers. If I don't fight, evil happens. Именно Кришна говорит кому-то, не расслышала, что Арджуне. получается, он спросил, что же мне делать, если я буду воевать, то я убью своего брата, а если я не буду... Я буду воевать против своих братьев и буду их убивать. Да, а если я не буду воевать, тогда, получается, зло, будет случаться зло. And Krishna says to Arjuna, yoga sta kuru kamani. It's not English. Yeah, so Krishna says, established in being, established in yoga, perform action. И Кришна ответил, что как это в состоянии йога тогда и действуй. And it's a very beautiful and a very hard teaching. Это такое прекрасное, очень сложное учение. Because in a way it's saying stay aligned. То есть, stay aligned with your goodness, stay aligned with your truth. Оно учит находиться в единении с тем хорошим, что есть в тебе, в единении со своей правдой. Recognize that what you are is unbounded, infinite, and will never die. То есть осознай то, что то, чем ты являешься, у него нету границ, и оно бессмертно. And from there, do what you know to be right. И находясь в этом, ну, как бы сознании, да, с этим осознанием делай то, что ты должен делать. And, you know, speaking from, for me, from my honest perspective, from the point of view of Ukrainians, this is a just war. Just, like justice, you mean? Yes. Он говорит,
По его мнению, то, что происходит в Украине, то это война справедливости. Just because you're fighting for your life, your right to have your country, your freedom, your ability to organize your society in your own way. Потому что вы боретесь за свою жизнь, за свои права, за свободу и за возможность организовывать в своей стране все таким образом, как вам хочется. But war is very brutalizing. Но война, она очень жесткая. I mean, how can we stay connected with our humanity, our love, our openness, our kindness? Что как мы можем оставаться в единении со своей гуманностью, любовью, добротой, открытостью. And from my perspective, our job as practitioners of NLP И по его мнению, их задание как людей, которые практикуют НЛП, is to try and stay connected with our humanity. это стараться оставаться в единении со своей гуманностью. And I mean, obviously, this is a challenge for not just Ukrainians, but for Russians and for the whole of humanity. И это очень большой челлендж для человечества и для россиян. Питер, как How can we be good people in difficult situations? Как мы можем оставаться хорошими людьми в сложных ситуациях? And that is connected with helping each other to get rid of stress. И надо задать вопрос, как мы можем помочь друг другу избавиться от стресса. And that is the role of meditation, prayer, yoga, exercise, dance, and NLP. И с этим помогут медитации, молитвы, йога, физические упражнения, танцы и НЛП. Питер, знаешь, Yeah, sorry. Can I just tell one little story first? Говорит, небольшую еще историю он хочет рассказать. Yeah. In Bali, there is a dance, you know, for men called baris dance. It means dance in a row. Говорит, на Бали есть танец для мужчин, называется какой-то барис дэнс, и он танцуется в одной линии. And it's coming from a tradition of like when the soldiers came back from war. И то есть этот танец пошел из традиции, когда солдаты возвращались с войны. And they needed time to recover their humanity. И им нужно было время, чтобы как бы вернуть свою человечность. And this baris dance was to help them to come back to their alignment, to their manly presence in the world. И вот этот танец, Barry's Dance, он был именно для того, чтобы помочь им, ну, как бы сонастроиться с собой и соединиться с той такой мужской, их мужским присутствием. So we want to support helping people come back to their true selves. So Borislav. Вот и мы хотим помогать людям возвращаться в их истинное состояние, к своему «я». Питер, смотри, как бы и вопрос, и комментарий одновременно. Я, применяя практику НЛП, я обнаружил, что она комбинируется с любой духовной традицией, которую только можно представить.
Ты занимаешься наукой, великолепный NLP поможет тебе, терапией поможет. Практикуешь медитацию, NLP может дать потрясающие инструменты для усиления медитации. Там, не знаю, практикуешь какие-то оккультные традиции, и ты начинаешь быть более успешным, если ты интегрируешь модели NLP. Mhm. So it's a question and a comment that NLP is combined well with any like spiritual practice. It can be combined with science, therapy. You can also use NLP for therapy if you practice meditation as well. It's good combined with NLP for different occult traditions. You become more successful when you apply NLP as well, some NLP models. So Меня what do you think about that? Я дополню еще маленькой историей. Как-то раз ко мне пришла на обучение по НЛП девушка, вот и сказала: "Я хочу изучать НЛП". Но она сказала: "Я очень длительный период времени практикую магию и оккультные практики". Mhm. So, and Priscilla would like to add a short story into that question. That once a woman came into his NLP training, and she said that she's interested in studying NLP, and she practiced some like magic and occult traditional like techniques. Она начала изучать НЛП, и когда она изучила его, она мне сказала такую вещь: "Боря, в моем понимании то, что ты делаешь, и является оккультной практикой, является магией". And when she learned about NLP, she told Boris that after like learning about NLP, she can say that what Boris is doing is actually magic and occult practices. Многие люди, приходящие в НЛП, из духовных традиций и оккультных практик, они видят в НЛП, тоже практику подобную. Mhm. And many people who come to NLP from different spiritual tradition or occult tradition, they see like a lot of similarities in NLP. Что ты думаешь по этому поводу? Какое твое отношение к данной метафоре? What do you think about that, and what is your attitude to this metaphor? In some ways, I think it's a pity. Ну, говорит, в какой-то степени мне очень жаль. I think we need to be very careful. Нам надо быть очень осторожными. You Вот know, otherwise people get very confused. You know, is this scientific or is this occult? Мгм. Потому что люди могут, можно этим запутать людей, они не будут понимать, либо это что-то какая-то научная практика, либо это оккультная практика. I think one of the first NLP books was called The Structure of Magic. yes. И одна из первых книг НЛП называлась «Структура магии». So this is the difference. There's magic and there's the structure of magic. Мгм. Но это разные вещи. Есть магия, а есть структура магии. So NLP is interested in the structure of magic. И НЛП интересует именно структура магии. And if we study the structure of magic, maybe some of the things that we do can look magical. И когда мы изучаем структуру магии, то некоторые вещи, которые мы делаем, могут оказаться магическими. But we're not occultists. Но мы не оккультисты. We may have a hobby of studying the occult. Возможно, ну, у нас может быть хобби изучения оккультных традиций. But you know, when we work with the client, we want to understand what is their present state and what is their desired state. Мгм. Но когда мы работаем с клиентами, мы хотим понять, как бы, где они сейчас находятся и какое их желаемое состояние, где они хотят оказаться. You know, what would they like to have happening, and where are they now? Мгм. То есть что они хотят, чтобы происходило, и где они сейчас.
And what's the difference between the two? И какая разница между этими двумя ситуациями, состояниями? And how can we help them to come closer? И как мы можем помочь им приблизиться к желаемому? And we try to keep that as precise and technical as possible. И мы стараемся сделать это как наиболее точно и технично. Within the context of the NLP work. В контексте работы НЛП. Now, maybe that there are some interesting tasks that sometimes we might give someone. И иногда мы можем давать клиентам интересное задание. To bathe in a holy spring. Например, искупаться в каком-то священном источнике. But bathing in a holy spring is not NLP. Но искупаться в этом источнике это никак не связано с НЛП. It's an action. It's something that we're doing in the world that may or may not have some meaning. Это действие, и оно находится, то есть оно может иметь, а может не иметь никакого значения. So, if we're wise in NLP, we understand the power of water, the symbolism of water. I think we've lost Ksenia again. Yes. И когда мы говорим об НЛП, мы говорим о том, что вода имеет определенный символ и символизм. Питер. So we're listening on different levels, but we're not Jungian psychotherapists. We're not. NLP is very eclectic, but we want to stay as pure as we can in relation to the structure of experience in terms of what is seen, what is heard, what is felt, what is thought, what is perceived, how the body is used. NLP, these are our fundamentals. Группа НЛПеров не является просто группой психотерапевтов. НЛП, оно гораздо более эклектично и изучает определенную структуру опыта, визуальную, аудиальную, кинестетическую. Исходя из данной структуры, вот мы в той или иной степени понимаем опыт. Питер? Yep. Yeah, yes. Already translated. Okay, where do we go from from here? Ksenia will return right now, maybe. Yeah. Here she is. Yes. You may continue. I will translate. Yeah. Well, did you have something you wanted to ask me? Okay. One moment. Peter, please say, what do you think about future of NLP? About models, about techniques, about dynamics of relationships between therapist and patient? Or what do you think? Well, a few years ago, there was a conference in Bali that I think was called NLP and Spirituality, and it was about fourth generation NLP. Недавно конференции, и на данной конференции обсуждали тематику четвертого поколения NLP. So first generation NLP had to do with the first models like calibration, rapport, meta model, this behavioral modeling, strategies. Первое поколение NLP, оно говорило о субмодальностях, подстройке, якорении и изучении сенсорных систем.
Okay, so those were more models on the level of behavior. Then and capabilities. Then with Robert Dilts' work in the 1980s, you had second generation NLP that had these more integrative models like unified field theory of NLP, work with beliefs, perceptual positions, time frame. Говорит, эти модели, они были связаны, ну, начальные модели с поведением, с возможностями, а после работы Роберта Дилтса в 80-м году появилось второе поколение NLP, когда уже появилась интегративная модель, какое-то общее поле, и была работа с установками, с позициями восприятия. And then third generation NLP in the 1990s was more about whole systems, systemic ways of thinking. И третье поколение НЛП, оно начало говорить о целостных системах, о системном мышлении и работе с ним. Питер? And so work on the level of identity, identity also at the collective level. И когда мы переходим на уровень идентичности и идентичности коллективного уровня. And then when we look at fourth generation NLP, it's like the NLP that's interested in the transpersonal. И когда мы говорим о четвертом поколении НЛП, мы говорим о НЛП, который интересуется чем-то трансперсональным, надличностным. So, I mean, that's what I've been trying to talk about, you know, in terms of conversations on the edge of silence, correcting the mistake of the intellect, awakening to pure consciousness. И именно это то, что я говорю вот на своих семинарах, вот, быть у ядра тишины, и обсуждаем на данные темы. And also at the collective level, for me, and this is a work that I've barely started, which has to do with what I call generative dialogue. Также я говорю о некотором генеративном, порождающем диалоге в процессе работы. So that's a work at the collective level of how can we work with collective intelligence? То, как мы можем работать на коллективном уровне, на уровне коллективного бессознательного. Yeah, how can we tap into the field that we all share? Как мы можем находиться в некотором поле, которое мы все разделяем. Yeah, the consciousness that's common to everybody. Потому что бессознательное, оно общее на всех, коллективное бессознательное. So the solutions are arising from the field. Решение порождается из поля. So for me, this is a very important part of the future, because we do need new ways of solving problems, new ways of connecting. Я считаю, что мы должны находить новые способы решения проблем, новые способы, ну, как бы объединения. That are not authoritarian and dictatorial, imposed from the top. И это то, что должно подходить на более высокий уровень понимания. But the people everywhere have a deep sense of their participation in realizing wisdom in the field between us. Ксения, включайтесь. Is she back? Okay, could you repeat, please, the last sentence?
yeah, it's about new ways of working and being together, where we have a deep understanding of how collective intelligence works and how solutions emerge from the field that we share. Мгм. М, Это о новых способах работы вместе и как коллективное, сознательное, и когда мы соединяемся на этом уровне, то проблемы исчезают. Very bad connection. Yeah. So we kind of need to develop ways of not imposing our will on each other, but on being sensitive to what is arising from the field, what is arising from the source. Мы должны обращать внимание на то, что происходит, проистекает из поля, из какого-то источника сознания. So, I mean, there are examples of this in history from, for instance, in England, there was a group called the Quakers. Ксения, И продолжи. примеры с истории, например, в Англии была группа, которая называлась... What was the name of the group? Квакеры. The popular name was Quakers. They used to shake. Квакеры. Мгм. И они And, трусились. and they were very advanced because they used to sit together and listen to the spirit moving. Мгм. И они были очень продвинуты, они собирались вместе, и они как бы наблюдали за тем, как передвигается дух. Yeah, their official name was the Society of Friends. Официальное название это группа друзей, объединение друзей. Yeah, and so there was this this intention to listen to collective intelligence. They would call it the spirit. Намерение слушать коллективное бессознательное, которое они называли духом. And I would really love to participate in attempts to spread this kind of sensitivity. Я с радостью хочу поделиться этим оттенком смысла, интенсивности. And it's a big dream, a big project, because it's very different from a lot of what happens in the world. Ксения? Это большая мечта, это большое намерение привнести это в мир. Я Good. не слышу. Am I making sense? Yes. Питер, смотри, наше время сейчас уже подошло к концу. Вот. Ксения, слушайте меня? Please translate. Так. Our time is nearly coming to an end. Peter, our time is already ended. 19 minutes. Okay, yeah. Питер, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел к нам на наш подкаст. Ксения? Ксения, слышишь I меня? think maybe you need to say it. Ксения, слышишь Yeah, меня? Peter, I'd like to thank you for coming to our podcast today. Да. Увы, у нас связь была. Да, я слышу, но вы меня не слышите.
Я думаю, все участники будут очень благодарны тебе за то, что ты поделился некоторыми своими знаниями. Ксения? Mhm. Слышишь меня? And I think that many participants are very thankful to you for sharing your interest and experience and your knowledge. И я бы хотел сказать, что если ты будешь согласен, в следующем году я бы с удовольствием организовал бы для тебя вот, и для украинцев какую-то небольшую обучающую программу, посвященную твоему стилю работы. Mhm. Ksenia? Yeah, and if you agree, Borislav would like to organize some small training program from you for Ukrainians on your style of work. Если ты так Very happy. Я был бы очень счастлив. тогда мы обсудим это потом в индивидуальной беседе в чате. Yeah, then we can discuss it personally later. Хорошо. Good. And Да. I hope everything is okay. I realize we have a lot of technical difficulties, and I understand why that's happening. And if we need to do this again, I'm happy to do it. It'll be different, but we can continue the conversation. No problem. Говорит, что если нужно, мы сможем поговорить еще раз, потому что было очень много технических моментов. И говорит, я понимаю, почему они происходят, и если нужно, то он готов провести еще одну беседу, продолжить разговор. Хорошо. Питер, спасибо, благодарю тебя. Будем прощаться. Пока-пока. Nice to see you. Bye. Yeah. Yeah, thank you very much and bye. Thank you. I look forward to seeing you again. Да.